Hello and welcome. I have been allotted the subject Principles of Management, the chapter Organizing. I know that quite a few of you have got my physical classes, so you may be aware of all the discussions that we have already had. Please bear with me for this class because this might seem to be most repetitive. At the same time, I'm doing the same thing again because there are many classes who have not received I have not been able to take any of their class physically because of certain restrictions and all. So anyways, we are going to proceed ahead, and for those of you who do not know how we are going to proceed ahead, we are going to proceed ahead with the help of MCQs. Each MCQ we are going to discuss and try to understand the concept better. Why we have done it in this way? We are going to proceed it in this way because this is how the questions are going to be set. So I've seen that previously when dealing with this subject, when we explain the whole thing at a time, it gets quite difficult to remember all those things and try to apply while solving the MCQs. So I thought this to be a better way. So let us start discussion, and you're going to see that in the first question you will see that there is a title. Each slide will have its own title and have a question. So the question relates to the title. That means আমরা টাইটেলে যেটা লেখা আছে that is according to the syllabus. Okay, and then questionটা is related to that title, and question is going to help us the concept better. Clear? Our question is going to help us the that particular title better. So first question, what do you understand by principles? Usually people pick up laws or rules, but the answer to this question is C, fundamental truth. Why C, fundamental truth? Why not the others? That is where we are going to start our discussion. First of all, laws or rules, they change from place to place and time to time. They are not fixed. So that's why laws are a separate word from principles. Okay? Accepted norms means certain behaviors, certain way of dealings that has been accepted. Now, সেটাও different. We Bengalis have a different way of behaving or different acceptance of certain behaviors compared to the people from abroad. Now, this is practical and this is applicable for each and every tribe, each and every sect. So it is going to be different for almost everyone. Okay, so again, these are differences. These principles are not accepted norms. Principles are basically fundamental truths. কেন fundamental truth বলা হয়? Because they remain constant over time and space. মানে time বা place এর change হলেও these principles do not change. And in fact, that also means why are these called fundamental truths? Because these fundamental truths can be applied even beyond your corporate field. Not necessarily যে খালি কোম্পানিতে এগুলো কাজে লাগবে. This has perfect application even in our lives because this is principles. Principles thus mean fundamental truth. So the subject principles of management means those fundamental truths of management that has its applicability in corporate as well as non-corporate fields. Let us move ahead with the next question. Organizing is the dash of management that involves dash an organizational structure and dash human resource to ensure the accomplishment of objectives. I'll give you the answer, then I'm going to discuss it. Answer is A. Okay, function, developing, allocating. Now what does that mean? See, let's put one word each in each of the blanks. Function. Organizing is the function of management. What do we understand by function of management? It simply means that management in and of itself is uh, it contains planning, organizing, and many other things. And organizing is a part of the management. Without organizing, the management is not going to function. So we say that organizing is the function of management. Okay. Next, that involves
developing an organizational structure. How is an organizational structure developed? By organizing. What is organizing? First and foremost, we need to ask. Organizing basically is the division of work and assignment of those divided work. Just for example, think about it in this way. Planning করা হয়েছে, planning এর পরেই you have a lot of work to be done, but you do not know how they are to be grouped. Who does that grouping? Who groups the similar works together? Who divides different works? It's organizing. ঠিক আছে? And then also organizing allocates the works to different human resources that are available within the organization. Okay, so over here what we need to see is that organizing is the function of management that involves developing an organizational structure. Yes, we have not yet talked about organizational structure. Here I am coming to it. Okay, we know that organizing divides the work. Now when the works are divided, what happens? We have different levels of work. Why am I saying different levels of work? Think about it in this way. We have divided the work. Now some work relates to high intelligence. খুব intelligence লাগবে সেগুলোকে solve করার জন্য. Some work requires lot of courage, like the duty of a guard at night in the factory. Now tell me one thing. The one who takes decision for the whole company or the whole organization, is this is he or she having the same work as the night guard? Not at all. Works are different. So you see, as soon as work division starts, there are different levels of work that appears. Different levels of work means then we end up having different levels in the organization. And that's why it says organizing is the function of management that involves developing an organizational structure, because the structure of organization is actually the levels of management. Okay, let's move ahead. And allocation or allocating human resource to ensure the accomplishment of objectives. Okay, allocating would be here. Well, we discussed the right answer. Why the others are not right? Let us discuss it. Organizing is not the development of management. এই কথার মানে হলো ম্যানেজমেন্ট আগে এসছে, তখন অর্গানাইজিং ছিল না, তারপরে ম্যানেজমেন্ট করতে করতে তারপরে ডেভেলপমেন্ট হয়ে অর্গানাইজিং এসছে। দ্যাটস আ ভেরি রেডিকুলাস কনসেপ্ট। যেদিন থেকে ম্যানেজমেন্ট ছিল সেদিন থেকে অর্গানাইজিংও ছিল। ক্লিয়ার? So obviously option B does not fit. And then again, organizing does not involve planning, and organizing does not concern itself with the improvement of human resource. সেটা organizing এর কাজ নয়. That's why option B is not applicable. Option C তে আর A তে দেখবে similarity আছে, just difference টা হলো last word allocating and recruiting. Now organizing does not concern itself with the recruitment. ঠিক আছে? Recruitment is done by staffing. ঠিক আছে? রিক্রুটমেন্ট নিয়ে কিন্তু অর্গানাইজিং মাথা ঘামায় না। That's why option C will not fit the answer. Clear? Let us move ahead with the next question. Organizing involves the decision making regarding individual. The answer is jobs. Why jobs? Why not recruitment? We just discussed. Organizing does not concern itself with recruitment. Then why not objectives? Because organizing does not decide the objectives. Objectives are already decided in planning. So we are left out with jobs and none of the above. Now we just discussed in the previous question যে organizing কি করে, কাজগুলোকে ডিভাইড করে এবং কাজগুলোকে allocate করে. Don't you think that is decision making regarding individual jobs? কাজ নিয়েই তো কথা বলছি. What is that কাজ? That is job. Okay, so the answer is jobs. Let us move to the next question. Which of the following option is true for organizing? কোন অপশনটা true for organizing? দেখো এখানে কি কি লেখা আছে। It establishes authority and responsibility. Does organizing establish authority and responsibility? Yes, of course. কাজ ডিভাইড করে দেওয়া হচ্ছে, যখন কাজ অ্যাসাইন করে দিয়েছে, কেউ কারো সাবঅর্ডিনেট হবে, কেউ কারো সুপিরিয়র হবে। ঠিক আছে? অবশ্যই সুপিরিয়রের কাছে অথরিটি থাকবে। ঠিক আছে? এবং সাবঅর্ডিনেটের কাছে রেসপন্সিবিলিটি থাকবে। So someone is responsible to someone else, someone has the ability to give the authority to the other.
সো অবভিয়াসলি কাজ ডিভাইড করার ফলে লেভেল ডিভাইড হচ্ছে, লেভেল ডিভাইড করার ফলে অথরিটি এবং রেসপন্সিবিলিটি রিলেশনশিপ কিন্তু এস্টাবলিশ হয়ে যায়। সো অপশন এ ফিটস পারফেক্টলি ওয়েল উইথ অর্গানাইজিং। অপশন বি, it is needed both in business and non-business organizations. Remember the subject, principles of management. আমরা ডিসকাস করেছিলাম the first question, what is principle? Okay, what do we understand by principles? Now we understood over there that principles are those fundamental truths that are applicable both in business as well as non-business organizations, both in corporate and beyond corporate world. Okay, so what we can say is that even B fits perfectly because organizing is a part of management, right? আর আমরা পড়ছি কি principles of management. So this perfectly applies to option B as well, that this particular statement is also true for organizing. Option C, it is considered to be a machine of management. This particular language is almost like the language that we saw in the last question, which is like last to last question, that organizing is the function of management. এটা খালি অন্য ভাবে লেখা. It is considered to be a machine of management. Just for example, think about a car without an engine. Will that car work? Not at all. No one is going to buy that. Okay. So similarly, organizing without management is like a car without an engine. Okay. That's how important organizing is. So if A, B, C all fits, what's the answer? The answer is D. All of the above. Select the option that doesn't fit for organizing. বলছে কোন অপশনটা does not fit for organizing. ঠিক আছে, first, delegation of authority and responsibility. Does it fit? Of course it perfectly fits. ঠিক আছে, কারণ কি ডেলিগেশন তখনই হতে পারে যখন অথরিটি এবং রেসপন্সিবিলিটি রিলেশনশিপ এক্সিস্ট করে। সেই এক্সিস্টেন্সের জন্য সাহায্য কে করে? Obviously organizing. So organizing এ এরকমও আছে যে superior can give some authority to his or her subordinate. Clear? So we can see delegation in organizing. Does organizing promote specialization? Absolutely yes. It promotes specialization. একটা কাজ বারবার করা আর তার মধ্যে দক্ষতা পাওয়া, that is specialization. Okay, so organizing কি করে? মানুষের যে স্কিলস আছে ওই অনুযায়ী ওদেরকে কাজগুলো দেয়, অ্যাসাইন করে, এবং তারা সেই কাজগুলো যখন করতে থাকে, অর্গানাইজিং কি তাদের কাছে কাজ কেড়ে নিয়ে অন্য আরেকটা নতুন কাজ দেয় কি? নট এট অল। দে কিপ অন গিভিং দ্য সিমিলার ওয়ার্ক। সো ধরো একদম শুরুতে যদি কোনো মানুষ 1 ঘন্টায় 10টা ইউনিট প্রডিউস করে, হয়তো দেখা গেল 2 বছর পর সে 1 ঘন্টায় প্রায় 17-18খানা ইউনিটস প্রডিউস করছে। Don't you think that's specialization? So of course organizing actually promotes specialization. Now option C, facilitates trust between managers and employees. Does organizing really facilitate trust between managers and employees? Think about it. Does it really do it? The answer is no. Why no? Now, just for example, I have been allotted as a teacher. You are going to listen to these explanations only when you're going to enjoy the class. If I fail to make you enjoy, you will not be attending the class. That's the simple truth. Think about it in this way. When the organization, that means the college, appointed me to teach you, do you think they guided me in saying, "Oh, you need to make the class enjoyable"? They didn't say anything. Whether I can make it enjoyable, whether you understand or not, that depends on my personal character. How am I able to deliver it? So you see, whether you trust in my teaching or not, whether you are enjoying my teaching or not, depends a lot on what I can provide to you. I have been appointed, but this particular aspect depends on my personal character, how I deliver the lecture. Okay, so think about it even in organization's term. Suppose there is a superior and there are subordinates, managers and employees. They have been appointed because of organizing. But do you think just because they have been appointed, they will also end up having trust between each other? Trust depends on the personal character. Okay, that character is not decided by organizing. Character varies from person to person.
So option C is the answer. This is the option that does not fit for organizing. And what do we understand by dynamic in nature? Organizing is not rigid, it's dynamic. That means একটা ভাবে আমার কাজগুলোকে ডিভাইড করা হয়েছে and the works have been given, but trending change যে ট্রেন্ডস গুলো আসছে নতুন নতুন যে চেঞ্জ গুলো আসছে সেই অনুযায়ী কিন্তু the works can vary a little bit. That flexibility is there in organizing. So organizing বলে না যে আজকে আমি এইভাবে কাজ করছি মানে সারা বছর এইভাবেই করব. No, organizing says okay, if tomorrow there is a requirement, I'm going to change. That's what organizing does. Okay, so the answer over here to this question is C, facilitates trust between managers and employees. Now next two questions are actually within the quotes because these are definitions. There's nothing that I can explain to you about definitions. All you need to do is buy books and try to learn as much as definition given by whom. At least I'll give you two. This particular definition, the establishment of authority relationships with the provision for coordination between them both vertically and horizontally in the enterprise structure is called organizing, has been given by Kuntz O'Donnell. Option B is the answer. Okay. Next, this particular definition has been given by S.P. Robbins. এই ডেফিনেশন গুলো তোমাদেরকে খাটতে হবে, বই কিনে নিজেরা পড়ে সেটা খাটতে হবে. Okay. Now, let us move to the next part of the discussion. Importance. Read this statement that is on the screen. Andrew Carnegie states, "Take away our factories, our trade, our avenues of transportation, our money, leave us nothing but our organization, and in 4 years we shall have re-established ourselves." Andrew Carnegie said this about organizing. বলছে যে তুমি আমাদের যা যা আছে, আমাদের ফ্যাক্টরি মানে which is the production house নিয়ে যাও, our trade আমাদের ব্যবসা নিয়ে যাও, আর avenues of transportation মাল বোঝাই করার যা গাড়ি টাড়ি আছে সব নিয়ে যাও, আমাদের টাকা পয়সা নিয়ে যাও, কিচ্ছু ছিল না আমাদের জন্য, বাট খালি অর্গানাইজেশন আমাদের জন্য ছেড়ে যাও. If you just leave the organization, in 4 years, 4 বছরের মধ্যে আমরা আবার re-established হয়ে যাব. What do we understand about organizing from this particular statement? We understand that organizing is very crucial to management. Without it, the management is not going to face success. So, let's discuss this question. Which of the following is the best description of organizing? A. It is a basic tool of management. Is organizing a basic tool of management? Yes, of course. Basic and very core tool of management. এছাড়া ম্যানেজমেন্ট সম্ভবই না. তুমি প্ল্যান ম্যানেজমেন্ট কি করে করবে? প্ল্যান আছে, কাজ যদি তুমি ডিভাইড না করো তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি করে হবে? It's the very basic tool of management. So option A fits perfectly. Option B, it is the backbone or foundation of business. Is it really the backbone or foundation of business? Of course, it develops the structure. আমরা তো একটু আগে ডিসকাস করেছিলাম. Organizing develops the organization structure. It gives the whole structure based upon which the objectives are carried out. So of course, it builds the backbone or the foundation of business. So option B fits perfectly well. C, it equitably distributes authority and responsibility. Does it really equitably distributes? Why did I not write equally? Equally distribute money. A guard will have the same power in the organization as that of CEO. Is that even practical? Not at all. Okay, but equitably means a guard will have enough power to stop someone at the gate. That's the appropriate authority. Suppose imagine the guard is given the duty, he has been given the work to guard the gate and not allow anyone in. Now, if he is not given the power to stop someone, do you think he will ever stop someone? ওর কাজের কোনো মানে হবে? No. So that's why organizing ensure করে যে যেই পোস্টে যে যাকে রাখা হয়েছে সে যাতে appropriate authority এবং responsibility পায় to carry out the work.
Okay, so A, B, C fits perfectly well, so the answer is all of the above. Next, choose the option that does not apply for organizing. এখানে কোন অপশনটা অ্যাপ্লাই করে না অর্গানাইজিং এর জন্য? Let's read it one by one. Option A, it establishes coordination discipline. Does organizing do it? Of course. কাজগুলোকে যখন সে ডিভাইড করে দিচ্ছে, কাজগুলোকে সে সিঙ্ক্রোনাইজ ভাবে সাজিয়েও দিচ্ছে, যেহেতু each works are synchronized with each other, তাই যখন একটা কাজ হয় আরেকটা ফলো করে, তারপরে আরেকটা ফলো করে, and this all happens in a very coordinated and disciplined manner. So of course organizing establishes coordination and discipline. Does organizing help in increasing managerial efficiency? Of course it does. We understand basically by efficiency is what we understand by efficiency is that যে একটা কাজ বারবার করতে করতে একটা মানুষ খুব efficient হয়ে যায়. That is true. That is one explanation. Second explanation is also there. Think for example, let's illustrate it. Mathematics এর বই নিশ্চয়ই আমরা কিনে সলভ করেছিলাম, ঠিক আছে? Think about it how mathematical books are arranged. ওখানে এক্সারসাইজে অনেক কটা কোশ্চেন থাকে. Suppose you know a formula and you start solving with the first question. When you are going to solve the first question, তুমি দেখবে যে বেসিক্যালি সিম্পল খালি ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দিলেই আনসার বেরিয়ে যাচ্ছে ভ্যালুগুলোকে সাবস্টিটিউট করে। নাইস। যেই এক দুটো সিমিলার অঙ্ক করলে তারপরে দেখলে যে কোশ্চেনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ইউ সি যে ফর্মুলা একই অ্যাপ্লাই হবে, এবার ওই জায়গায় একটা কিছুকে এক্স ধরে এগোতে হবে, তারপরে এটা কিছুক্ষণ করলে কয়েকটা অঙ্ক করলে সেম ভাবে, তারপরে দেখলে আবার চেঞ্জ হয়ে গেছে, আবার অন্যভাবে এটাকে সলভ করতে হচ্ছে। এখন হয়তো দেখো ফর্মুলাটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করলেও আনসার আসছে না, বিকজ আমাকে আরেকটা অন্যভাবে কিছু অ্যাপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে? সো তুমি কি চ্যাপ্টারের বাইরে কাজ করছো? নো, নট এট অল, ইউ আর উইদিন দ্য সেম চ্যাপ্টার। তুমি কি ফর্মুলার বাইরে কাজ করছো? নো, ইউ আর অ্যাপ্লাইং দ্য সিমিলার ফর্মুলা। কিন্তু তুমি কি সেম অঙ্ক সলভ করছো? নট এট অল, ইউ আর সলভিং ভ্যারাইটিস অফ নিউমেরিক্যাল বেসড অন দ্য সিমিলার ফর্মুলা। কেন এইভাবে অ্যারেঞ্জ করা থাকে? বিকজ ইট হেল্পস ইউ টু ইমপ্রুভ your brain's efficiency when you start solving different varieties of numericals based on the same concept. Your brain is improved, the capacity or the efficiency of your brain is actually helped. তার মানে দেখো এই সেম এক্সপ্লেনেশনটাকে আমরা এই অপশনটা অ্যাপ্লাই করি। অর্গানাইজিং যখন কাজগুলোকে ডিভাইড করে, মাল্টিপল কাজ হয়তো সিমিলার ইন নেচার, বাট আমি সেম বলছি না, ভ্যারাইটি থাকতেই পারে কিন্তু সিমিলার এরিয়ার, ঠিক আছে? হয়তো ফিনান্স যদি হয়, ফিনান্স রিলেটেডই অনেক ভ্যারাইটিস হতে পারে, যদি হিউম্যান রিসোর্স হয় হিউম্যান রিসোর্স রিলেটেড অনেক ভ্যারাইটিস হতে পারে। তো এই ভ্যারাইটি কাজগুলো করতে করতে কিন্তু ম্যানেজারদের এফিসিয়েন্সি বাড়ে। সো অর্গানাইজিং ইনক্রিজেস ম্যানেজারিয়াল এফিসিয়েন্সি। Option C, it increases the degree of work performance. Does organizing really increase the degree of work performance? No. This is the answer for our question. Option C. Why it doesn't? এবার সেম জিনিসটা দেখো আমরা একটু আগেই ডিসকাস করেছিলাম। Does it facilitate trust between managers and employees? No. Does it increase degree of work performance? No. Degree of work performance কখন improve হয়? When the employees are motivated, when the environment in which they work is really good. আর সেই এনভায়রনমেন্টটাকে ডিসাইড করে না অর্গানাইজিং। ইনফ্যাক্ট এমপ্লয়ীদেরকে মোটিভেটও কিন্তু অর্গানাইজিং করে না, ঠিক আছে? দ্যাট ফলস আন্ডার দ্য পার্ট অফ লিডারশিপ অ্যান্ড মোটিভেশন, ঠিক আছে? সো this is the option that does not fit or does not apply for organizing. Option D applies for organizing. How? It optimizes human resource and non-human resource utilization. ঠিক আছে, এই ওয়ার্ডটা দেখো, optimizes. What do we understand by optimization and what is the difference from maximization? Maximization মানে, suppose you have purchased a car. Now that you have purchased a car, what are you going to do? 24 ঘন্টা সারা দিন তুমি চালাতে থাকবে, that is maximum utilization. But optimum utilization কি? Optimum utilization বলছে কারের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী তুমি
8-10 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম চালাতে পারো, দেন ইউ নিড আ রেস্ট। দরকার পড়লে তুমি আবার পরে চালিও, বাট ইউ নিড টু গিভ অপটিমাম রেস্ট। ঠিক আছে? তার মানে কি, অপটিমাইজেশন আর ম্যাক্সিমাইজেশনের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, দে আর নট সেম ওয়ার্ড। এটাকে এবার কর্পোরেট ফিল্ডে নিয়ে এক্সাম্পলটাকে সেট করি। In India, generally corporate work extends to 14 hours many days. ঠিক আছে? এবার that is maximum utilization, that is not optimum. You look at the European countries, they are actually reducing the work hours from 8 to 6, from 6 working days to 5 working days. They are actually reducing because they see যে আমি যদি কাজটা, আমার কাজ একই থাকছে, কাজ একই করছে লোকে, but টাইম কমিয়ে দিলে people are much more efficient. Optimization leads to efficiency. ঠিক আছে? আর অর্গানাইজিং এর টার্গেটই হলো to optimize human resource as well as non-human resources. Clear? Let us move ahead. Which of the following is false for organizing? কোন কথাটা false for organizing? Firstly, লেখা আছে division of work, division of labor and specialization. Organizing করে কি? Yes, we have already discussed it. Okay? Organizing divides the labor and it also promotes specialization. Option B, only medium which makes coordination possible. Is it really true for organizing? Coordination কি একমাত্র ওর জন্যই possible হয়? Yes, of course, that's really true. কেন true? Because সে তো মেইন স্ট্রাকচার তো সেই তৈরি করছে, স্ট্রাকচার ছাড়া কি কোঅর্ডিনেশন পসিবল হবে? নেভার। অপশন সি, হেল্পস ইন এক্সপেনশন অফ বিজনেস। মনে তো হচ্ছে এটা অপশনটা হবে false for organizing, but no, even this is true. কি করে এক্সপেনশনে হেল্প করে? জাস্ট ফর এক্সাম্পল থিঙ্ক, অর্গানাইজিং আমরা দেখলাম it promotes efficiency. Efficiency মানে more output can be produced or more output is there with the same time. More output হলে কি হবে? More profit এর চান্স থাকবে, more profit যদি হয় তাহলে obviously এক্সপ্যানশন করার স্কোপ থাকছে। আরেকভাবে তুমি দেখো, যদি অর্গানাইজিং কি করছে, অর্গানাইজিং কাজগুলোকে ডিভাইড করছে আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লোকদেরকে দিচ্ছে, যার ফলে স্পেশালাইজেশন হচ্ছে। স্পেশালাইজেশন হলে মানুষরা প্রপারলি কাজ করতে পারছে এবং টু দ্য পয়েন্ট উইদিন লিমিটেড টাইম পিরিয়ড ওরা বেটার কাজ বা বেটার পারফরমেন্স দিতে পারছে। আর সেরকম হলে এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ হচ্ছে, এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ হলে অবভিয়াসলি স্কোপ ফর এক্সপেনশন বেটার। ঠিক আছে? So you see, all these three options fit perfectly well. So the answer to this question is none of the above. D, none of the above. None of these are false. Organization establishes relationship between work and workers, management and employees, employee and employee, all of the above. কোনটা হবে আনসারটা? The answer is basically all of the above. Why? Work and workers আমরা দেখেছি কাজ ডিভাইড করে তারপরে ওয়ার্কার্সদেরকে অ্যালট করে দেয়, obviously then organizing বা organization establishes relationship between work and workers. Management and employees, ম্যানেজমেন্টে কে সুপিরিয়র হয়েছে কে সাবঅর্ডিনেট হয়েছে ওটা ডিসাইড কি করে হয়েছে? Because of the levels of management decide কে করেছে? Organizing করেছে। So obviously organizing is responsible for management and employees relationship. Employee and employee, of course আমার কলিগ কে হবে বা তোমার কলিগ কে হবে, who decides that? তোমার স্কিল সেট আমার স্কিল সেট ঠিক আছে, but at the same time আমাদেরকে একসাথে রাখার দায়িত্বটা কার? সেটা অর্গানাইজিং এর। ঠিক আছে? So even এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ের মধ্যে রিলেশনশিপটা কিন্তু এস্টাবলিশ করে অর্গানাইজেশন। So the answer is all of the above. Next question. From below, choose the option that best defines the relationship between organization and communication. কোনটা best fit বা best definition for organization? ঠিক আছে? Option A, B, C, D. A তে কি বলছে? A তে বলছে it makes sound communication possible. আনসারটা আমি আগে দিয়ে দিচ্ছি, then we are going to discuss. Okay, the answer is option A over here. Okay, it makes sound communication possible. দেখো option A আর B এর মধ্যে there is a difference in just one word, sound communication. ঠিক আছে? It makes communication possible. What does communication mean? বা
এই অপশন বি এর মানেটা কি? It makes communication possible. Think for example you are in a class, ঠিক আছে, ক্লাসরুমে যখন তোমাকে রাখা হয়েছে, you talk a lot of different stuff with your friends. Sometimes you're going to talk about what did you have for breakfast. Sometimes you're going to talk about a restaurant. Sometimes you're going to talk about clothes. Sometimes you're going to talk about phones, sometimes games, cricket, and there can be different number of topics that you can talk about. But do you think all those topics are really helpful for you to excel in your studies? Why did you come to college? You came to college so that you may excel. But all those communication, does it really help you to excel? Not necessarily. ঠিক আছে? That's why communication or sound communication difference কিন্তু ওটাই. Sound communication are those communication that really helps in the accomplishment of the objectives. And communication means ভাই চা খেতে যাবি? That's even a communication. But that is not going to help me accomplish the objectives. Okay. Next, it improves communication. Does it really improve communication? Organizing কি কমিউনিকেশন ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করে? নট নেসেসারিলি। ও এস্টাবলিশ করছে, সাউন্ড কমিউনিকেশন করার পসিবিলিটি দিচ্ছে, বাট কমিউনিকেশন ইমপ্রুভ হবে কিনা দ্যাট ডিপেন্ডস অন আদার ফ্যাক্টরস। সেটা আমার উপরেও ডিপেন্ড করে, আমি কতটা সাজিয়ে তোমাদেরকে বলতে পারবো, সেটা তোমার উপরেও ডিপেন্ড করে তুমি কতটা বুঝতে পারবে। সো দোজ থিংস ক্যানট বি ট্যাকেলড বাই অর্গানাইজেশন। ঠিক আছে, সো দ্যাটস ওয়াই এই অপশনটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয়। Option C is not applicable. Option B is not applicable. Option D, it coordinates communication. এবার কোন কমিউনিকেশন পর কোন কমিউনিকেশন হবে সেটা কি অর্গানাইজিং ডিসাইড করে? Not necessarily. Again, it depends on the efficiency of the leader, efficiency of the person to how to write the report, how to convey the reports, how to communicate. That depends on the personal aspects. Okay. And this is where we are going to conclude for today's class. Importance is over. In the next class we are going to talk about principles of management থেকে আমরা principles of organizing we are going to talk about, and we are going to proceed further. Okay, thank you so much for attending this class.